আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইন্টারেস্টিং, খুবই ইজি 3D ট্রি স্টাম্প রিং কেক। যেহেতু এটি রিং কেক, তাই কেক বোর্ডের নিচে দুটি নাট সেট করছি কেক সেটিংয়ের প্রথম ধাপ হিসেবে। কেক সেটিংয়ের দ্বিতীয় ধাপে থার্মোকল দিয়ে এক প্রকার স্ট্যান্ড বানিয়েছি নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী, যাতে আমি খুব সহজেই নিশ্চিন্তে কোনো ঝুঁকি ছাড়াই সেট করতে পারি। আগে থেকে মাপ নেওয়া কাটা কেকটি হাতে বানানো থার্মোকল কেক স্ট্যান্ডের উপর সেট করছি এবং এটির পড়ে যাওয়া ঝুঁকি এড়াতে সাসলিক স্টিক দিয়ে সেট করে দিচ্ছি। ট্রি স্টাম্প রিং কেক বানাতে আমি দুটি মাধ্যম ব্যবহার করব। 1 গাম পেস্ট, 2 মডেলিং চকলেট। ট্রি স্টাম্প রিংয়ের দুপাশেই কাটা গাছের টেক্সচার আনতে গাম পেস্ট ব্যবহার করছি। আর গাছের ছালের টেক্সচার আনতে মডেলিং চকলেট ব্যবহার করব। মডেলিং চকলেটটি কেকের উপর সেট করার পর আমি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি ফ্রোজেন কেকের কারণে। আর তা হলো মডেলিং চকলেটটি শক্ত হয়ে গেছে। আর তাই গান লাইটার ব্যবহার করছি মডেলিং চকলেটটি যেন স্বাভাবিক নরম হয় এবং আমি কাজ করতে পারি।
আধুনিক কেক আর্টে নন এডিবল টপার খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, আর তাই এবারে প্রতিটি লতাপাতা ফুলগুলো নন এডিবল ব্যবহার করছি, যা আমি কেকে সেট করব এখন। এইরকম ভিন্নধর্মী প্রতিটি পর্ব 3D এবং গ্র্যাভিটি কেক দেখতে চাইলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমার পাশে থাকুন। আবার দেখা হবে আগামী নতুন পর্বে নতুন ভিন্নধর্মী কেক নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন। টেক কেয়ার।